I'm Peter Varibrus. I think it's time for us to sort out one particular grammar rule, or it's time we sorted out one particular grammar rule. Сегодня мы с вами обратим внимание на одно интересное правило грамматическое. Пора что-то сделать, или пора нам что-то сделать, пора кому-то что-то сделать. Есть два варианта, как можно писать или говорить это. It's time for somebody to do something, или it's time for something to do something. Или можно сказать it's time somebody did something, or it's time something did something. Значит, больше всего мы знакомы, конечно, с этим правилом, большинство людей. Например, если мы скажем, пора нам поговорить об этом, то мы скажем, it's time for us to talk about it, okay? It's time for us to talk about it. Or it's time for us to speak about it, okay? It's time for us to speak about it. Но можно еще и по-другому использовать. Если мы, например, слово talk и speak будем использовать в прошедшем времени, и будет у нас равнозначное предложение it's time we spoke about it. Or it's time we talked about it. You see? Особенность второго варианта этого грамматического правила является то, что у нас глагол с вами разговаривать, например, будет уходить в прошедшее время. То есть we spoke about it. Пора нам поговорить об этом. It's time for us to talk about it, or it's time for us to speak about it, or you can say it's time we spoke about it, or it's time we talked about it. Let's have some other examples. Пора тебе идти домой. It's time for you to go home. Or you can say, it's time you went home. Пора тебе домой идти. Или хватит тебе жаловаться на жизнь. It's time for you to stop complaining about your life. Or you can say, it's time you stopped complaining about your life. Okay? Пора нам посмотреть интересную телевизионную программу. It's time for us to watch a very interesting TV program. Или пора нам посмотреть интересную телевизионную программу, можно сказать по-другому. You can say it in a different way. It's time we watched an interesting TV program. Okay? Or you can say, пора ему вернуть наш долг. How can you say that? Как вы это скажете? It's time to get. Well, пора ему вернуть наш долг, вернуть нам долг. It's time for him to give us the money back, or it's time he gave us the money back. You see, it's time for him to give us the money back, or it's time he gave us the money back. It's time for him to return us the money, or it's time he returned us the money. You'll see the spelling and the writing on the board, okay? You'll see everything I've told you with the subtitles. Вы все увидите в субтитрах. So I hope this rule helps you.